Hi, we are going to learn kinetic energy of the system of n number of particles. For that, we are going to take a system. In that, we are going to concentrate only on this particle, any particle, that is ith particle. The distance between the origin and the ith particle is taken as Ri, and if this is the point that is called the center of mass, then the distance between the ith particle and center of mass is Ri dash. Now, what is the kinetic energy of the ith particle? That is half mv squared. Here it is Va squared because it is the kinetic energy of the ith particle. Now we are moving into Ri, Ri dash and Rcm. Ri is position vector of the ith particle with respect to origin, and Ri dash is position vector of the center of mass. This is center of mass with respect to the ith particle, and Rcm is also a position vector of the center of mass with respect to O, that is origin. What is the relation between Ri, Ri dash and Rcm? That is Ri is equal to Ri dash plus Rcm. Now we can differentiate the above equation, that is equation number 2, so that we can get the velocity of the system. So differentiate the equation number 2, that is dRi by dt is equal to dRi dash divided by dt plus dRcm divided by dt. So dRi by dt is nothing but rate of change of displacement with respect to time, that is called velocity. So Vi is equal to Vi dash plus Vcm, where V is velocity of the ith particle, velocity of the ith particle with respect to origin, and velocity of the center of mass. Take this as equation number 3. Substitute this equation number 3 in equation number 1. What is our equation number 1? That is kinetic energy I is equal to half mvi squared. So substitute the value of Vi in this equation, that is 1 by 2 mvi into Vi. So half m, what is Vi? Vi is Vi dash plus Vcm into, what is Vi? Vi dash into Vcm. Okay, now multiply both the values. Half m Vi dash into Vi dash is nothing but Vi dash squared plus Vcm into Vi dash is Vcm into Vi dash plus Vcm into Vi dash, Vcm into Vi dash plus Vcm into Vcm is nothing but Vcm, that is V squared Cm. So here we have the same term, that is Vcm Vi dash, Vcm Vi dash. So the equation becomes half m Vi dash square plus 2 Vcm Vi dash plus V square Cm. So 1 by 2 m Vi dash square plus 1 by 2 m 2 Vcm Vi dash plus 1 by 2 V squared Cm. So 1 by 2 m Vi square, Vi dash square plus 2 gets cancelled. So m Vcm into Vi dash plus half V squared Cm. Take this as equation number 4. This is for only the kinetic energy of the ith particle. If we are moving into the whole system, that is n number of particles, we have to give the summation for this equation number 4. So kinetic energy of the whole system. இந்த இடத்துல நம்ம I எழுதலை, ஏன் சொன்னோம்னா this is kinetic energy of the system. So this is 1 by 2 m Vi squared plus m Vcm into Vi dash plus half V squared Cm. The whole thing into
summation where I is equal to 1 to n. That is n number of particle it contains. Now இந்த summation one by one ஒவ்வொரு termக்கும் include பண்ணிட்டு then simplify பண்ணுவோம். Simplify பண்ணிட்டு we'll find what is kinetic energy. இப்போ summation ஒவ்வொரு termக்கும் include பண்ணிக்கலாம். That is 1 by 2 summation I is equal to 1 to n m vi dash square plus summation I is equal to 1 to n m vcm into vi dash plus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n m v square cm. Okay, so 1 by 2 summation I is equal to 1 to n m vi dash square plus this is vcm into vi dash. Here we have both the velocities, velocity with respect to center of mass and velocity with respect to ith particle. So this is I is equal to 1 to n m vcm into vi dash plus here it is 1 by 2. Take the v squared out, v squared cm summation of I is equal to 1 to n m. Here velocity with respect to center of mass சொல்லிருக்கோம். So I is equal to 1 to n அப்படின்னு சொல்லும்போது this is m1 m plus m2 plus m3 and m4. So இது total mass of the system ஆயிரும். அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் 1 by 2 summation I is equal to 1 to n m vi dash square plus summation I is equal to 1 to n m vcm into vi dash plus 1 by 2 v squared cm. This is capital M. இதை நம்ம capital M னு எழுதுறோம். ஏன்னு சொன்னோம்னா it is the total mass of the system. அப்போ அந்த சிஸ்டமில் இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கிளோட மாஸையும் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் கேபிட்டல் M அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போது 1 by 2 summation I is equal to 1 to n m vi dash square plus இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா vcm வெளியில் எடுத்துடலாம். summation I is equal to 1 to n m into vi dash plus 1 by 2 v squared cm and m. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா for this term, only for this term என்ன பண்ணலாம், velocity-யை நம்ம position vector-க்கு change பண்ணலாம். 1 by 2 summation I is equal to 1 n m vi square vi dash square plus vcm. ஸோ இதை vi dash இதை வந்துட்டு பொசிஷன் வெக்டாருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் d by dt of summation I is equal to 1 to n m into vi dash becomes ri dash plus half m v squared cm. இப்போ என்ன பண்ணலாம், what is this value, summation of m ri dash, in the whole value it will become 0. So remaining terms, that is 1 by 2 summation I is equal to 1 to n m vi squared plus 1 by 2 m v squared cm. ஸோ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக 0 ஆகிடுறதுனால நம்மள்கிட்ட ரிமைனிங் ஒன்லி 2 டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த டேர்ம் எப்படி 0 ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா டேக் த டேர்ம் அவுட், சமேஷன் I is equal to 1 to n m ri dash mi ri dash அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ mi ri dash இதில் ri டேஷ்க்கு மட்டும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன், ri is equal to ri dash ப்ளஸ் RCM. அப்போ நீ RI டேஷ் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க, ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் ஒன்றா கொண்டு வந்தோன்னா RI மைனஸ் RCM. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம், சம்மேஷன் ஆஃப் I is equal to 1 to n mi. What is RI dash? RI dash is RI minus RCM. ஸோ சம்மேஷன் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள், mi வெளியில் எடுத்துருவோம். சம்மேஷன் ஆஃப் I is equal to 1 to n Ri minus summation of, let it be mi
Ri, summation of I is equal to 1 to n mi RCM. So what is summation of mi Ri? That is nothing but RCM. So minus, what is this equation? This is also RCM, that is 0. இப்போ இந்த டேர்முக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா RCM அப்படின்னு சொல்கிறோம். What is RCM? That is mass into RCM, and this is also mass into RCM. That is center of mass oda mass value into radius value. Multiply பண்ணும்போது you are getting 0. So this term becomes 0. அப்போ what is our kinetic energy of the whole system? மொத்த சிஸ்டமோட kinetic energy என்ன எழுத போகிறோம்? That is 1/2 summation of I is equal to 1 to n mi Ri dash square plus 1/2 m v squared cm. So இது தான் total kinetic energy of the whole system with number of particles அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம்? kinetic energy depends on two terms. ரெண்டு டேர்ம்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. என்னென்ன டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் so the kinetic energy of the whole system with n number of particles is equal to kinetic energy of center of mass plus kinetic energy of the slash particle. So that is kinetic energy. It depends on two terms. One is what? It is the kinetic energy obtained if all the particles were concentrated at the center of mass plus the kinetic energy of motion of all particles about the center of mass. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம்? kinetic energy of the whole system எதை பொறுத்து மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் it has two terms. என்னென்ன terms அப்படின்னு சொன்னோம்னா kinetic energy of the center of mass and kinetic energy of the all the particles which contains mass அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சொல்லலாம் ஃபைனலாக அப்படின்னு சொன்னோம்னா kinetic energy is constant. kinetic energy is constant. எப்போ it is constant அப்படின்னம்னா when velocity is constant. Then kinetic energy is also constant. இந்த derivation தான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா kinetic energy of the particle which has n number of particles அப்படின்னு சொல்கிறோம். Thank you.